Today we are going to discuss something about animal experiment. ঠিক আছে, the types of nervous system বল। হ্যাঁ না বল, দাও বল। বল সিএনএস, সেন্ট্রাল পেরিফেরাল, আর কিভাবে? হ্যাঁ হ্যাঁ, and autonomic nervous system and somatic nervous system. What are the neurotransmitters? Which? Acetylcholine in which nervous system? I mean both preganglionic and postganglionic. And বল, autonomic and somatic করে বল। neurotransmitter বল, অমৃতা বল। না বললে তো এটা তো খুব বেসিক কোশ্চেন, এটা ক্লাস 11-12 এ পড়ানো হয়। এনিওয়ান, নিউরোট্রান্সমিটারস বল, মোটামুটি কি পড়ে এসেছিস? অ্যাসিটাইলকোলিন ইন হুইচ নার্ভাস সিস্টেম? না জানি না বললে তো হবে না। সো অল প্রিগ্যাংলিয়নিক নিউরোট্রান্সমিটার আর acetylcholine, and postganglionic এরকম ভাবে বললে হবে না। So what is the neurotransmitter in sympathetic system? Noradrenaline. So where is adrenaline released? From which region adrenaline is released? এরকম ভাবে বললে হবে না। ऐसे बोलने से मार्क्स नहीं मिलेगा। So the neurotransmitter in postganglionic sympathetic nervous system is noradrenaline, and adrenaline is released from adrenal gland. ঠিক আছে, adrenal, precise adrenal medulla. So what is the difference between noradrenaline and adrenaline? So there is a difference of a methyl group. So acetylcholine is present in all preganglionic neuron, and acetylcholine is present in parasympathetic nervous system. All right, and acetylcholine is present in somatic nervous system. ঠিক আছে, সো রিসেপ্টর অফ অ্যাসিটাইলকোলিন বল, মোটামুটি কি পড়েছিস? কোথায় কোথায় কোনটা থাকে? মাসকারিনিক রিসেপ্টর স্কেলেটাল মাসেলস। আচ্ছা, হ্যাঁ, নিকোটিনিক এরকম বললে হবে না রে। So one she has said muscarinic receptors and another nicotinic receptor. Skeletal muscle এ কি থাকবে? What is the specific type of receptor? Nicotinic NM receptor. তো muscarinic কেন বললি? এরকম বললে নম্বর পাওয়া যাবে না রে ভাই, এগুলো খুব বেসিক কোশ্চেন, খুব বেসিক কোশ্চেন। পরীক্ষায় জিজ্ঞাসা করলে নম্বর পাবি না। ঠিক আছে, NM receptor is in muscles, আর N receptor, NN nicotinic receptor is in the nervous system. ঠিক আছে, আর there is muscarinic receptor. Types of muscarinic receptors? Let's concentrate about M1, M2 and M3. ঠিক আছে, these are the major receptor. M1 is present in CNS, আর M1 stomach causes increase in acid secretion. M2 বল,
heart causes decrease in heart rate. ঠিক আছে, M3 I where be specific. বল অনুষ্কা বলছিল eyes in which part of eye? ওরকম বললে হবে না। ciliary muscle and dawi and iris. হ্যাঁ, অ্যাকশন কি করে? আরে আই থেকে তুই ব্রঙ্কোস কনস্ট্রিকশন কোথা থেকে চলে আসছে? হ্যাঁ, মিডিয়াসিস করে, মায়োসিস। কিছু পড়ছে না, কিচ্ছু পড়ছিস না কিন্তু, মোটামুটি কেন তুই বই খুলিস নি? ঠিক আছে, আর কোথায় থাকে? জিআই। হ্যাঁ, আর কোথায় থাকে? হ্যাঁ, গ্ল্যান্ডস। হোয়াট অ্যাকশন? secretion. Saliva secretion. All glands, most glands you have M3 receptor that cause secretion. আর কোথায় থাকে? urinary bladder. ঠিক আছে, and blood vessels. Action of M3 receptor on blood vessel? Vasodilatation. How? Well, how does M3 causes vasodilatation? Omolago. How M3 causes vasodilatation? Huh? M3 receptor causes vasodilatation. How? কি তোরা তো দেরি কেন? তুই কোথায় ঘুরে বেড়াচ্ছিলি? হ্যাঁ, এরা কি সবাই গ্রুপ মিটিং এ গেছে? আর যারা আছে সবাই গ্রুপ মিটিং এ গেছে? হ্যাঁ, যাই হোক, M3 receptor releases nitric oxide that causes vasodilatation. Endothelial dependent relaxing factor. বুঝেছিস? কিছু আসছে না তো? I am not hearing any answer. আগের দিন বলে দিলাম কোলিনার্জিক এন্ড অ্যাড্রিনার্জিক সিস্টেম ভালো করে পড়ে আসবি। রিসেপ্টর অফ অ্যাড্রিনার্জিক সিস্টেম, আলফা বিটা। টাইপস অফ আলফা? আচ্ছা, আলফা 1 কি কোথায় থাকে? blood vessels. Action? Vasoconstriction. Momoni পড়ছো না? Then beta types. বল অমৃতা। beta 1 heart, তারপর beta 2 bronchodilation, তারপর আচ্ছা ঠিক আছে, beta 1 let's discuss about beta 1 and beta 2. তাহলে beta 1 কি করে বল? হ্যাঁ, increase heart rate, and beta 2 blood vessel কি করে? Vasodilatation. So beta 2 causes vasodilatation and beta 1 causes increased heart rate. Not only it causes increased heart rate, it causes increased heart rate and increased contractility of heart. The inotropic has inotropic effect, positive inotropic effect. ঠিক আছে, increase the rate of heart, also the force of contraction of heart. ঠিক আছে, ডাকবি না বাড়ি যাবি? ঠিক আছে। Now alpha causes vasoconstriction and beta causes vasodilatation. Now
adrenaline acts on which receptor and non-adrenaline acts on which receptors? বল क्या नामটা তোর হ্যাঁ অদ্রিজা হ্যাঁ adrenaline acts on which receptors adrenaline acts equally on all receptors and noradrenaline is for alpha ঠিক আছে alpha 2 what is the function of alpha 2 p synaptic থাকে causes feedback inhibition autoreceptor that causes feedback inhibition ঠিক আছে and what about isoprenaline acts on specific on isoprenaline acts on the beta receptor specific for beta receptor agonist ঠিক আছে so there is something known as sensitivity and specificity. What do you mean by sensitivity? Sorry, I won't call it specificity, I will call it sensitivity and dominant receptor. So what do you mean by a sensitive receptor? Sensitive receptor are those which acts on low concentration of agonist. ঠিক আছে and dominant receptor are those that dominates the action. Let's suppose alpha and beta. Alpha receptor causes কি করে vasoconstriction ঠিক আছে beta receptor causes vasodilatation. So adrenal acts on all types of receptor. তাহলে কি হবে vasoconstriction হবে না vasodilatation হবে so alpha is the dominant receptor so action will be vasoconstriction. The second is sensitive receptor are those that acts on lower concentration of agonists so at lower concentration কি হবে beta is the sensitive receptor lower concentration এ কি হবে vasodilatation ঠিক আছে so what do you mean by blood pressure জোরে বল so blood pressure is cardiac output into peripheral resistance পড়েছিস বলছিস না so cardiac output into peripheral resistance. What is peripheral resistance dependent upon? বলো diameter of the lumen by resistance তো হয় diameter of the lumen এর জন্য r to the power of 4 ঠিক আছে so if diameter changes from 1 centimeter 1 millimeter to 2 millimeter what will be the change of resistance r to the power 4 ঠিক আছে decrease by ratio of r to the power of 4 বুঝলি না resistance means so more the diameter lesser the resistance smaller the diameter more the resistance ঠিক আছে so what will pressure be dependent upon one is the contractility of the heart how much the blood the heart is pumping and second the resistance offered by the peripheral blood vessel that is dependent upon the radius of the blood vessels. So what will happen if there is vasodilatation?
কি হবে প্রেসারের ব্লাড প্রেসারের ডিক্রিজ করবে আর what will happen if the blood vessels constricts increase what is mean arterial pressure bol average pressure what you are telling is right average pressure how do you measure mean arterial blood pressure mean arterial blood pressure is diastolic pressure plus 1/3 pulse pressure what do you mean by pulse pressure systolic minus diastolic pressure ঠিক আছে so with this knowledge in mind let's proceed so in this experiment this dog is anesthetized all right his femoral veins are cannulated from which medicine is being applied and his carotid artery is being cannulated from which the blood pressure is being measured ঠিক আছে by blood pressure I mean mean arterial blood pressure ঠিক আছে so here you can see this is the blood pressure mean arterial blood pressure and the red line is heart rate all right this is a simulation so let's first apply noradrenaline here it is norepinephrine I am applying norepinephrine so what do you find there is an increase in the mean arterial blood pressure followed by decrease in the mean arterial blood pressure to the baseline ঠিক আছে what happens to the heart rate also decreases ঠিক আছে what is the relationship between heart rate and blood pressure inverse all right so whenever there is increase in heart rate wherever there is fall in blood pressure the heart rate tends to increase তাই তো পড়েছিস ভালো আচ্ছা then let apply adrenaline এই যে adrenaline apply করলাম so what do you see you see that there is first an increase in blood pressure followed by a decrease in blood pressure below the baseline ঠিক আছে so adrenaline is active on which receptors all the receptor ঠিক আছে and noradrenaline is active on alpha receptor ঠিক আছে first increase then decrease so there is in this case in noradrenaline when noradrenaline is being given it leads to activation of alpha receptor leads to vasoconstriction that leads to increase in BP by BP I mean BP মানে কি systolic pressure না diastolic pressure এইমাত্র বললাম রে ভাই mean arterial pressure ঠিক আছে so what happens to adrenaline what happens to noradrenaline কি হয় nerve end terminal থেকে noradrenaline is being released what happens to that noradrenaline the major part of noradrenaline is reuptake by the nerve end terminal পড়েছিস the major part of the noradrenaline is being taken up by nerve end terminal and তারপরে কি করে and reuse ঠিক আছে আর কি হয় there are two enzymes MAO and
COMT নাম শুনেছিস নাম কি করে হ্যাঁ না অ্যাসিটাইলকোলিন না MAO enzyme degrades the noradrenaline ঠিক আছে COMT does the same so major part of noradrenaline is being reuptake and reused or it may be minor part may be metabolized by MAO and COMT বল MAO enzyme inhibitor এর নাম বল Acetylcholine which MAO A না MAO B MAO B ঠিক আছে আর COMT inhibitor টোল ক্যাপন ঠিক আছে এই সবাই এরকম উত্তর দিচ্ছে না কেন এগুলো তো পড়ানো হয়েছে তো তাহলে এরকম সব চুপচাপ বসে আছে কেন কি পড়ছিস ঠিক আছে তাহলে that's what happens to adrenaline and non-adrenaline all right now in the second case between alpha and beta receptor alpha is the dominant receptor so when adrenaline is being given in high dose alpha action of alpha dominates leads to vasoconstriction and that leads to which BP mean arterial blood pressure ঠিক আছে then the noradrenaline that is being given it diffuses out ঠিক আছে that leads to lessening of concentration so which receptor will dominate which receptor will be active beta that leads to vasodilatation and that leads to decrease in BP are you getting what I am telling so you can see this biphasic change of blood pressure বুঝতে পারছিস ঠিক আছে পরীক্ষায় বুঝতে পারলেই হলো next we go to isoprenoline isoprenoline is action which receptor beta তাহলে কি হবে what will happen vasodilatation so there is vasodilatation there will be decrease in BP which BP mean arterial blood pressure along with BP you see something when BP decreases heart rate increases see why this increase is being there because beta 1 receptor is also present in কোথায় থাকে heart that leads to increase of heart rate ঠিক আছে so there is decrease of BP and increase of heart rate acha let's come to the next one acetylcholine which receptor which muscarinic receptor which receptor in cardiovascular M2 and M3 ঠিক আছে M2 কি করবে decrease in heart rate and M3 কি করবে vasodilatation ঠিক আছে তাহলে so you can see there is decrease in heart rate and there is decrease in blood pressure alright কিছু বলবে no ঠিক আছে next we come to histamine কি what is histamine causes
Histamine causes vasodilatation. তাহলে কি হবে? আচ্ছা তুমি নিয়ে নাও সবকটা নিয়ে নাও। So histamine causes vasodilatation. So what will happen? BP will decrease. ঠিক আছে? Receptor of histamine H1 H2. ঠিক আছে? আরো রিসেপ্টর আছে, লেটস কনসেন্ট্রেট অন H1 H2. তাহলে হিস্টামিন দিলাম, তাহলে কি হলো? leads to vasodilatation, so decrease in blood pressure and an increase in heart rate. তাই তো? Now let's come to the blockers. আচ্ছা, beta blocker, name of beta blocker, Propranolol. তাহলে let's give a beta blocker. So beta blocker leads to reduction of blood pressure. Now isoprenoline is a beta agonist. So let's give isoprenoline. So there is no response. Why no response? Because beta is blocked. Let's give Noradrenaline. There is response. Let's give adrenaline. So what do you see out here? So the biphasic response has disappeared. Only there is this alpha receptor response. It only rises. It doesn't falls below the baseline. ঠিক আছে? Now let's give an alpha blocker. Alpha blocker, which is alpha blocker? বল কোনটা alpha blocker? Phentolamine. So let's give an alpha blocker. So that causes a reduction of BP. Then let's give epinephrine. What do you see? There is no response. Both alpha and beta receptors are blocked. Let's give noradrenaline. Noradrenaline. Find there is no response. Let's give isoprenoline. There is no response. ঠিক আছে? So what is ephedrine? Mechanism of action of ephedrine? Huh? Nah. Ephedrine causes massive release of noradrenaline. ঠিক আছে, এটা নিউ করে নি, এটা আসবে না কিছু। So let's new. ঠিক আছে, ephedrine causes release of noradrenaline from the nerve terminal. ঠিক আছে, তাহলে let's find what's the action. কি হচ্ছে? There is rise in BP. Let's repeat it once more. কি হচ্ছে? There is rise in BP, that but the intensity decreases. Let's give once more. So there is further fall in the rise of BP. Why is this happening? Gradually the noradrenaline from the nerve terminal is being depleted. ঠিক আছে? So
you see there is on repeated application of medication, you see there is gradual decrease in response. What is this phenomenon known as? Anjali. What is this phenomenon known as? বল অমৃতা, তুই কালকের থেকে নেক্সট দিন থেকে এখানেও বলবি, ওখানে বসে কি করিস ভগবান জানে। সো দিস ইজ ট্যাকিফাইল্যাক্সিস, ঠিক আছে। রিপিটেড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অফ মেডিসিন লিডস টু লোয়ারিং অফ রেসপন্স, ঠিক আছে। আচ্ছা, নিউ করে নি। So let's give acetylcholine. So what do you find? There is vasodilatation leading to decrease of blood pressure, and also there is M2 receptor which leads to decrease of heart rate, ঠিক আছে। Now let's give a Muscarinic receptor blocker. বল এর মধ্যে কোনটা Muscarinic receptor blocker? Atropine, ঠিক আছে, atropine. So there is no change of BP. Then again we go to acetylcholine. So what do you find? There is no response. Now what type of antagonism is muscarine and what type of antagonism is atropine and acetylcholine? কি type of antagonism থাকে বল, তুই বল। So that is competitive antagonism. So what will happen if dose of atropine is dose of acetylcholine is increased? কি হবে? So let's see. Let's increase the dose of acetylcholine. কি হলো? হ্যাঁ, কি হলো? The response returns. Why it returns? Because it's a competitive antagonism. Alright, because of higher concentration of acetylcholine, it overcomes the antagonism due to the atropine, ঠিক আছে। Let's go to a new. So let's give acetylcholine. So this is a normal response. Now let's give the blocker in a higher dose. So the BP remains the same. Now let's give acetylcholine also in a higher dose. So what do you find out here? Increase in blood pressure. How did this increase take place? So in the ganglions, the neurotransmitter is ganglion and neurotransmitter কি থাকে? Both sympathetic and parasympathetic nervous system है acetylcholine. Alright, so the peripheral muscarinic receptors are being blocked by atropine. That is the
muscarinic receptor, M receptor. In the ganglia there is nicotinic receptor, NN type of receptor. So the peripheral muscarinic receptor is being blocked. Now as we increase the dose of acetylcholine, the NN receptor, that is the nicotinic receptor in the ganglia, gets activated. কি হচ্ছে? There is increase in BP. বুঝলেই ভালো। ঠিক আছে? নিউ করে দিচ্ছি। So let's histamine, we get a decrease in BP. Then we apply cimetidine. What is cimetidine? H2 blocker. ঠিক আছে? We apply cimetidine. What do you get? No response. We again apply histamine. কি রেসপন্স হবে? কি রেসপন্স হবে? দেখা যাক কি রেসপন্স হয়। only partial response. ঠিক আছে? We give cimetidine, there is only partial response because it's a H2 blocker. তাই তো? What is mipyramine? পড়েছিস? ছেড়ে দে। আচ্ছা, so let's first apply norepinephrine. কি হবে? What will be the reaction? Increase in BP. So there is an increase in BP. Then let's apply adrenaline. কি হবে? There is this typical biphasic reaction. Let's apply acetylcholine. কি হবে? There is this decrease in heart rate and decrease in BP. ঠিক আছে? Now let's apply an alpha blocker. ঠিক আছে? Now let's again apply epinephrine. So what do you get? Decrease in BP. What is this phenomenon known as? This is Vasomotor Reversal of Dale. ঠিক আছে? বুঝলি? Because we are blocking the alpha receptor, there is no response in though increase in BP. Now what will happen if we apply a beta receptor, Propranolol? There is decrease in BP and we again apply epinephrine. What response do we get? No response. ঠিক আছে? Both alpha and beta receptors are blocked. There is absolutely no response. কি হয়েছে তোর? রাজি কিসে?
so there is no response. এটা কি হচ্ছে? হ্যাঁ, increase in BP. What is the reagent? What is the medicine? Huh? Why do you call it norepinephrine? Why not epinephrine? So this is showing only single phase response. So if this graph is given to you, what will you say? First say it is kymographic tracing. ঠিক আছে, of mean arterial blood pressure in an, here it is a cat, here it is done on cat. The simulation that I was showing was on dog. So here it is written cat BP. So say this is a kymographic tracing of anesthetized cat showing rising blood pressure followed by a fall to the baseline. So what is the reagent? Noradrenaline. ঠিক আছে, biphasic reaction কিন্তু দেখাচ্ছে না, জাস্ট উঠে বেসলাইনে চলে আসছে। আচ্ছা, তাহলে বল এটা কি? So at point A, a reagent is being given that leads to fall in BP. ঠিক আছে, then some reagent is again being given, and then another reagent is A is applied on higher dose that leads to rise in BP. বল এটা কি, কোনটা? Acetylcholine, atropine. ঠিক আছে, atropine at first we give acetylcholine. ঠিক আছে, then we give atropine at a very high dose. ঠিক আছে, that leads to, then again acetylcholine at a very high dose that leads to rise in BP. Why that rise is there? Why is that rise happening? That leads to stimulation of the NN receptor in the ganglias. ঠিক আছে, বুঝছিস? মাথা নেড়ে যায়। ব্রড স্কিনে দেখা। আচ্ছা, বল 2 dots, সিঙ্গেল ডট, তারপর একটা ট্রায়াঙ্গেল আছে, তাহলে অ্যারোতে একটা কিছু দেওয়া হয়েছে, তারপরে আবার 2 ডট দেওয়া হচ্ছে। বল কি কি হতে পারে? বল অদ্রিজা বল, এইমাত্র করে দেখালাম। বল অনুষ্কা বল। হ্যাঁ, first say it's a kymographic tracing of an anesthetized cat. 2 dot is 2 dot কি? Norepinephrine. ঠিক আছে, rise of BP, return to the baseline. Then 1 dot. What is 1 dot? বল। তো কি? Biphasic response, adrenaline. ঠিক আছে, there is fall of BP, that is adrenaline. Then there is this triangle. What is this triangle? That is fall of BP. কি হবে? বল জোরে বল। Acetylcholine. ঠিক আছে, this acetylcholine, where arrow is being given, another reagent is being applied. ঠিক আছে, so no changes of BP. Again the same reagent is being applied. What is there? Fall of BP. তাহলে কি হবে? What is this phenomena? Well, Vasomotor Reversal of Dale. So তাহলে অ্যারোটা কি? আলফা ব্লকার। So name an alpha blocker, Phentolamine. আর কি আছে? প্লাজমোসিন।
ঠিক আছে, তাহলে at A dose is being applied that leads to fall of BP. কি হতে পারে? Acetylcholine. So what are cholinomimetic drug? ওরালে জিজ্ঞাসা করে, বল cholinomimetic drug. বল, মেথাকোলিন, বেথানিকল শুনেছিস এগুলো কি? হ্যাঁ, cholinomimetic drug. ঠিক আছে, what happens to acetylcholine? Fate of acetylcholine কি হয়? Degraded by acetylcholinesterase enzyme. ঠিক আছে, now this methacholine, bethanicol, these type of cholinomimetic drug, ester type of cholinomimetic drug, they are degraded by another enzyme known as, আর কি এনজাইম আছে বল, আগের দিন আলোচনা হলো। So there is something known as pseudocholinesterase. শুনেছিস? শুনেছিস? ঠিক আছে, something known as pseudocholinesterase. So methacholine, bethanicol, these are metabolized by pseudocholinesterase. ঠিক আছে, তাহলে you see a prolonged action. These are due to this cholinomimetic drug, methacholine, bethanicol, that is being applied and that is slowly being metabolized by pseudocholinesterase. Cholinesterase remains in the synapses and pseudocholinesterase is usually present in plasma. ঠিক আছে, তো অনুষ্কা বুঝলি? ঠিক আছে, so A is acetylcholine, B is methacholine, methanical, with a something cholinomimetic drug. ঠিক আছে, which is being metabolized by pseudocholinesterase. এটা তো হয়ে গেছে, তাই তো? ঠিক আছে, তাহলে এনি কোয়েশ্চেন্স? হ্যাঁ, এগুলো একটা মানে চিহ্ন দেওয়া আছে। ঠিক আছে, এগুলো একটা চিহ্ন দেওয়া আছে, একটা ড্রাগ দেওয়া হয়েছে, এবার তুই আইডেন্টিফাই কর ওই ড্রাগটা কি। কর, কি নামটা কি? নরএপিনেফ্রিন। ঠিক আছে, তারপর ওয়ান ডট, এই ওয়ান ডটটা কি? হ্যাঁ, অ্যাড্রিনালিন। ঠিক আছে, উঠছে আবার বেসের তলায় নামছে, বাইফেজিক রিঅ্যাকশন দেখাচ্ছে। ঠিক আছে, ট্রায়াঙ্গেলটা কি? হ্যাঁ, এই ট্রায়াঙ্গেলটা কি? অ্যাসিটাইলকোলিন। ঠিক আছে, there is drop in blood pressure। ঠিক আছে, তারপরে অ্যারোটা কি? কোনো কিছু হচ্ছে না। ঠিক আছে, তারপরে টু ডটটা আবার দেওয়া হলো, মানে নরএপিনেফ্রিন আবার দেওয়া হলো, কি হলো? ভেসোমোটর রিভার্সাল অফ ডেল। ঠিক আছে, বুঝলি? আরেকবার দেখাবো? দেখানো যাক। তাহলে ফার্স্ট উই গিভ নরএড্রিনালিন, তাহলে উঠছে, বেস লাইনে যাচ্ছে, দেন উই গিভ অ্যাড্রিনালিন, তাহলে
there is this biphasic reaction. ঠিক আছে, তারপর we give a acetylcholine দিচ্ছে, তাহলে কি হচ্ছে, fall of BP. ঠিক আছে, let's give propranolol, বিটা ব্লকিং হচ্ছে। তারপরে কি দেবো, অ্যাড্রিনালিন। কি হলো, আচ্ছা বিটা ব্লকার দিয়ে দিয়েছি, সরি alpha blocker দেবো, sorry. So this is adrenaline, then we give noradrenaline. ঠিক আছে, then we give acetylcholine. ঠিক আছে, then we give an alpha blocker, propranolol, phentolamine. ঠিক আছে, then again we give epinephrine. So there is this vasomotor reversal of Dale. ঠিক আছে, যদি তা বুঝেছিস তাহলে আরেকবার গ্রাফটা দেখা যাক। এবারে তুই বল ঠিক করে বল। 2 dots দেওয়া আছে না, প্রথমটা কিন্তু অ্যাড্রিনালিন, এপিনেফ্রিন। ঠিক আছে, সেকেন্ডটা, হ্যাঁ প্রথমটা হচ্ছে অ্যাড্রিনালিন। এই প্রথমবার কি আমি নন অ্যাড্রিনালিন বলেছিলাম? অ্যাড্রিনালিন। ঠিক আছে, 2 dots যেটা, ইট ইজ অ্যাড্রিনালিন। ঠিক আছে, রাইজিং ফলোড বাই আ ফল ইন বিপি। ঠিক আছে, বাইফেজিক হচ্ছে। ঠিক আছে, দেন अगेन we apply a second drug, there is rise in BP and leading to return to the baseline, that is noradrenaline. ঠিক আছে, because noradrenaline has only alpha action, no beta action. ঠিক আছে, third drug, there is fall in blood pressure. তাহলে কি এটা বল, acetylcholine. So something is being applied here, again this adrenaline is being applied, so there is this reversal of blood pressure.